Merciful. Peace be upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I take this opportunity to thank Allah who has give us this life where we are living. Oh Allah, bless our two presidents, the President of the Republic of Uganda and the one of the Tanzania. Bless them. Bless their work that we are doing in their two countries. Bless the work of bless the work of the two countries which they are doing to get the power and water displeasing of our country, our two countries. Oh Allah, bless the people of the two countries and the people who gathering here. Oh Allah, bless our occasion. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ladies and gentlemen, kindly take your seats. Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps, honorable ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, we'd like to welcome you all to the banks of the Kagera River, as today we commission the Kikagati Murongo hydropower plant. Your Excellencies, this is a journey that started close to over 10.5 years ago, with bilateral agreements between Uganda and Tanzania being signed, and that being a show of the fact that you cannot walk a long journey alone. And we'd like to thank His Excellency and Her Excellency for the vision of setting up a hydropower plant which today now can generate close to over 14 megawatts of energy. That is enough to power over 60,000 homes. Let's give a big round of applause to that. Your Excellencies, the technology that was invested in this over $100 million project by Berkeley Bank, the Sustainable Energy Fund for Africa, CEFA, the European Investment Bank, the International Finance Corporation, the ECOWAS Bank for 16 megawatts on the Kagera River. Elsewhere in Africa, we have been developing and investing in other renewable energy projects. So I'll just give you a brief overview, but we have a 150 megawatt geothermal project in Ethiopia. We are very active in hydro in Angola, Cameroon, Madagascar, and Zambia, about 400 megawatts of hydro that we're working on in those countries. Large battery storage projects, so standalone battery storage projects in Malawi and Kenya, about 180 megawatts. And also we develop and deliver energy solutions for large corporate customers. So all kinds of renewable energy solutions, solar, heat, batteries, energy efficiency, and such. To give you a summary, therefore, Berkeley Energy is a developer focused on delivering renewable energy solutions in Africa. We are particularly proud of our track record with hydro projects, in which we are the market leader on the continent. We are proud to have had the opportunity to collaborate with a broad range of Ugandan, Tanzanian, and international stakeholders on this project. Let me focus on the project, therefore, a little bit. Kikagati Murongo was designed as a 16 megawatt hydro project at a site on the Kagera River, which forms a border between Uganda and Tanzania. Work on this project started in 2005, but it did not steadily progress until 2017, when the bilateral agreement was finalized between
the two countries. We have gotten involved in the project, with the project in 2016. The project is expected to produce approximately 130 gigawatt hours per year. So some of the technical people here will know what that means very well, but, and someone already said, an Article 101 establishment of the East African community, under which the party, among other, took and running very well, and that's what we expect to see here as well. So a few words on the power sharing between the two countries. It was envisioned in the bilateral agreement that the power generated by the project will be equally shared between the two countries. Under the power sharing agreement, the two countries agreed also that Tanzania would take just 2.5 megawatts in the first three years from the commissioning date to fulfill what was expected as the lower energy demand on the northwest part of the Tanzanian grid. We very much appreciate the visionary leadership, Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, and the efforts by TANESCO for the increased power consumption that we are now witnessing in Tanzania, which has seen the demand by Tanzania in this region increase to 4.5 megawatts since August 2022, within the first year of commissioning. So it's almost double what was initially forecast. On the Ugandan side, we appreciate the visionary leadership megawatts. Accordingly, the generation license was issued for only 14 megawatts. The PPA recognizes it as a project of 14 megawatts contracted capacity with a nameplate capacity of 16 megawatts. This means that the project can generate 16 megawatts, and it would be to the benefit of both countries to increase the power uptake to serve the ever-increasing demand. We expect that the full 16 megawatt capacity would be absorbed by the electricity demand in the region as early as 2024. Your Excellencies, in December 2022, Kikagati made an application to modify the generation license to the Electricity Regulatory Authority in consultation with EWURA to recognize the installed capacity of 16 megawatts from the current 14. We understand that Electricity Regulatory Authority is reviewing our proposal. Your Excellencies, your intervention in expediting the process will be highly appreciated. I'll spend a few words on other projects that we are looking at in Uganda and the region. Your Excellencies, leveraging on the success of these projects, we are interested to implement other projects that would benefit Uganda, Tanzania, and the broader region. Your Excellencies, we have conducted the feasibility study for the Nsongezi hydro project, 38 megawatts, which is another cross-border project on the Kagera River, located 10 kilometers downstream from this site. We would like to be permitted to develop this project under a similar framework as Kikagati Murongo. This would bring the total installed capacity on the Kagera River to over 50 megawatts. Given the very high plant load factor of these projects, this would further strengthen energy supply to these regions of Uganda and Tanzania. Your Excellency, President Yoweri Kaguta Museveni, we have conducted feasibility studies for Achua 3, which is a 10 megawatt project, and Achua 4, an 8 megawatt project, both hydro projects on the Achua River in the north. We would like to be permitted to develop these projects, leveraging our experience and successful construction and commissioning of Achua 1 and Achua 2 on the Achua River. This would bring the total installed capacity of the Achua projects to 100 megawatts. Your Excellency, President Yoweri Kaguta Museveni, we also have a keen interest in developing Mubuku 1, which is a mini hydro located within the Kilembe mines in Kasese. This project is along the same river and near another one of our hydro projects, Bugoye, which is also referred to as Mubuku 2.
The project, Mobuku 1, currently has the capacity of 4 megawatts, but we believe, if given the opportunity, we can generate more than 10 megawatts from that site, which would be a welcome addition to power generation in that part. Given the strong economic growth that is being experienced in Uganda and Tanzania, we believe that now is the time to start working on these projects as energy demand is rising fast. I will speak also a little bit about the challenges that we have experienced, particularly with the project here at Kikagati Murongo. I will start with double taxation. Your Excellencies, currently, both countries expect to tax the project at 30% corporate income tax, which potentially puts the effective tax rate for the project at 60%. That is unfortunately not sustainable. The project has continuously engaged both countries since 2017, and then in 2018, 2020, 2021, and most recently in May 2022, with the aim of agreeing on a structure that aligns with the spirit of the bilateral agreement, that is an equal sharing of the resource. In the most recent engagements with the project steering committee formed to resolve the tax modalities, KPCL, the project company, proposed a 50-50 tax allocation between the two countries. However, this structure has not been implemented to date. Your Excellencies, as is the case for other cross-border projects, such as the East African crude oil pipeline project, will require a change in tax law in either country to recognize the proposed tax structure. We therefore request the finance ministries from both countries to assist in fast-tracking this process. The position is now critical, as the project has achieved commercial operation without clarity on its tax structure. I would like to touch on cross-border movement of the operational team. With this being a cross-border project, the operations team frequently moves across the border. KPCL has, however, experienced challenges with the movement of personnel, with the Tanzania authorities requiring work permits while crossing the Kikagati Murongo border. And by this we mean also working here at the project site in the Weir. The project has complied to date with this requirement, but this is not sustainable. The Tanzania government is immensely benefiting from the energy evacuated from the project, and we therefore request Her Excellency to waive this requirement for work permits for Kikagati staff moving across the border. And I'll also just restate the license application that we've mentioned. So Kikagati has made an application for amendment of the generation license in December 2022, requesting the regulator ERA to recognize the installed capacity of 16 megawatts from the current 14. We understand that ERA is reviewing our proposal, but the request is that this is fast-tracked. Your Excellencies, we would also like to extend our special thanks to the Ministries of Energy in both Uganda and Tanzania, to ERA and to EWURA, who have worked closely with the project over the years, and also very much to UTCL and to TANESCO as the off-takers for this project. I want to extend our thanks to all our contractors, in particular our colleagues from PAC, who have been a key EPC contractor for this project, and are also our equity partners in this project. They're represented here, and I have to commend them for their work and being a key success factor for this plant. Also, very, very special thanks to the Kikagati project team and the entire Berkeley Energy Uganda team who have worked tirelessly on this project. Lastly, the project would have been more difficult and probably more costly to implement without the support of our able legal counsel, ABMAC Associates, led by senior partner Aisha Naiga Wamala. I would request the ABMAC team to stand up so that we can recognize them.
And Your Excellencies, we thank you very much for your relentless support for this project and for taking time to come here and inaugurate this facility. Thank you very much. Ladies and gentlemen, a big round of applause. Managing Director of Berkeley Energy, Luca Bullian. Your Excellencies, he spoke a lot about the impact of the project, and something that he also touched on was how much it has affected and impacted the lives of the people on both sides. Your Excellencies, not only have we managed to change lives of different individuals and touch them in terms of setting up different schools, water provision solutions, set up pit latrines, midwifery classes, all sorts of different corporate social responsibilities. But in the midst of all this, we would not have been able to do it alone. You need to do it with partners. So it's my great pleasure, Your Excellencies, to welcome the Director, PACSPA, Giulio Parolini, to tell us more about the partnership. Big round of applause as he comes. Your Excellency, General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. Your Excellency, Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. All protocol observed. I'm Giulio Parolini, the Director of PAC SPA, and I'm honored to be here in front of you. PAC SPA is an Italian private company that is 10% shareholder of the Kikagati Power Company Limited, the developer of this project. PAC was also the PC contractor for this project. We started the construction in July 2018, and we commissioned the project in February 2022. PAC is also a shareholder in Achua project in Gulu and Padar district. And in all these projects, we had the support of the Italian DFI's export credit agency like SACE and Simest. PACSPA is a construction company owned by my family that started the business in the 60s in Italy. We are focused in the construction of infrastructure, like road and tunnels, and we are specialized in hydropower plants. From almost 15 years, we are active in Uganda to develop and construct medium-sized hydroelectric plant. Your Excellencies, I will address you on the impact of Kikagati Murongo project in the local community and how this has improved surrounding local community in Uganda and Tanzania. Your Excellencies, the project acquired land from the local community. Actually 53 Ugandans and 64 Tanzanians. All affected people were compensated, and the resettlement action plan was fully implemented as per the EFC standard. There has been no grievance as related to the compensation. Your Excellencies, the project has access to employment opportunities to nationals. Over 370 employees from broke countries were employed by this project during the construction phase. And now, during operation, we are employing around 40 employees from both countries.
Uthibitisho wa takwimu unaonyesha kuwa nafasi katika soko la ajira imezidiwa na idadi kubwa ya vijana wanaoingia kwenye soko hilo. Kupitia kipindi cha Azam TV kwa kushirikiana na Jakaya Kikwete Foundation na ofisi ya Waziri Mkuu, tunawatambua vijana wabunifu na wavumbuzi ili jamii iweze kuzitumia bidhaa na huduma zao. Azam TV tuna mchango pia katika kuisaidia serikali mzigo wa ajira. Wakati ikianzishwa mwaka 2013, Azam Media Limited iliajiri wafanyakazi 141. Jumla ya shilingi milioni 97 zilipatikana kupitia kodi na makato mengine ya kisheria kwenda serikalini. Ilipofika mwaka 2020, Azam TV ilikuwa na wafanyakazi walioajiriwa 875. Kati yao 658 walikuwa rasmi na 217 wa mikataba maalum. Pato kwa serikali kupitia kodi na michango mingine ya kisheria ikafikia shilingi bilioni 3.8 kwa mwaka. Mbawa zetu zinazidi kutanuka na sasa tunajitanua zaidi ili kuifikia Afrika yote. Hii ndio Azam TV, burudani kwa wote. Ndio mheshimiwa, hili bwana taarifa ya kukaribisha Azam. Bila shaka sasa unaweza kupata picha halisi ya sisi ni nani. Kwenda kule mbele ambapo sasa tutafanya uzinduzi, lakini kabla ya hapo tungependa kuonesha jinsi tunavyofanya mojawapo ya zile tamthilia ambazo tunatia sauti. Hapa katika studio yetu. Karibu sana Azam mheshimiwa. Asante sana. Mgeni wetu rasmi katika uzinduzi wa mradi wa minara ya kurusha matangazo ya televisheni ya ardhini DTT, mwenyeji wake afisa mtendaji mkuu wa Azam Media Limited Tido Muhando amekwisha mchukua hapo baada ya kuona kwa kifupi kile tunachokifanya Azam TV, na sasa anakwenda kuona tamthilia zetu tunafanya pale. Tuwasikilize. Hapa ni kitengo cha dubbing. Tamthilia hutafsiriwa, lakini pia kuna kili sauti. Hakika utapata njia ya kutokea. Kwa upande mmoja umechoma sokoti, na upande mwingine kai. Wanataka rudi hapo. Mwingine kai. Unataka jaribu. Katoka vizuri sana leo vizuri. Kaka kutoka salado siku ya unazidi kukaza vyuma. Muda wote unapatikana, ila Mwenyezi Mungu anasema nini katika haya? Mmoja yuko mwingine. Hapa huyu mmoja kasema sauti yake, huyu kwa mwingine. Kwa sasa hivi yuko peke yake. Lakini wanabadilishana session. Akitoka unakuwa na mmoja amesharekodi. Alafu sasa anamsikiliza yule anamjibu. Sasa anamjibu yule. Sababu yule tayari imeshakuwa rekodi. Okay. Ndio ni huyu anasema kwa sauti hii na sauti hii. Hapana. Wanaingia tofauti. Kwa mfano kama hii moja hapo ukiangalia mama wako zaidi ya 15 20. Kwa wanaingia wala kimaliza natoka na ingia mwingine. Okay. Na pale inapotokea na hakika mchezo haukuishi. Lakini unakatika. Huko mitaani tunasema hawakumaliza kutafsiri. Wengine wanasema hapana, hawajanunua. Inakuwa nini hasa? Wakati mwingine pia inaangaliwa na soko. Labda kule wenyewe labda ndio walimaliza hivyo. Mchezo walimalizia hivyo. Lakini wakati mwingine huko na mashabiki wanataka nini? Kwa hiyo kama walaji kuna baadhi ya michezo unaweza kutoka wanalalamikia labda. Fulani sio nini na nini, sasa ile kupucha nasema hapana. Ngoja tumalize huko tuweze kuweka kitu kipi ambacho ni kizuri. Sasa sio walaji, watazamaji. Wanazalisha chuma. Ake walaji wetu. Hakuna mtu anakula chuma. Sasa kama tunasikiliza walaji. Wanasema ni consumer. Unaweza kukuta mwingine analalamikia kwamba mchezo sasa hivi umepoteza nini, lakini kuna wengine bado wanauhitaji. Sasa kidogo inakuwa ni changamoto, lakini kila siku tunajitahidi kutafuta michezo ambayo inaendana na wakati na pia ina upenzi wake.
sehemu ya kujaribu kupunguza kulingana na maudhui yetu na desturi zetu. Sasa hiyo ni sehemu kubwa ambayo wakati mwingine mnaangalia ile mnaona hakuna connection. Au naona mbona inakwenda siku. Ukienda Netflix unaikuta yote. Usiangalia kule na huku tofauti. Wakati mwingine ukiwasikia watazamaji mtandao wanalalamika, lakini unajua hadi kufikia hapo tumepunguza sana. Tumepunguza mpaka ikapoteza kabisa. Pale kupoteza maana ni kweli. Bado mnakubali kwa mchezo watu wanaopenda, lakini sasa unafika mnakuta hapa hapana. Kuna kichwa mwisho sasa hapana, kuja kufanyia hapa. Angalau watu wameelewa kiasi kutokea. Na ndio ile mheshimiwa rais katika kituo wanajitahidi kuzingatia kulinda watumiaji. Sasa wanajitahidi sana. Kwa nini umetoka? Angalia wanahebi. Hata ushote. Ndio kidogo sawa. Asante, hongereni sana. Asante sana. Mnatupa burudani kwa kweli. Kwenye kitengo cha dubbing akiona Ottoman zile sauti zinavyonakiliwa. Ni tamthilia ya Kituruki hiyo, lakini inatafsiriwa na kunakiliwa sauti kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Ziara ya rais inaendelea katika shughuli ya uzinduzi wa mradi wa minara ya kurusha matangazo ya televisheni ya ardhini DTT. Pembeni yake afisa mtendaji mkuu wa Azam Media Limited Tido Muhando ambaye ni mwenyeji, lakini pia waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari na Penauye alikuwa dubbing na yeye anafurahia burudani kwa wote hii hasa. Na hapa ndio maskani kwa burudani kwa wote. Na umeona hapo katika huo msafara ulioingia studio 1 na pia studio yetu ya dubbing, Mheshimiwa Rais pia ameambatana na viongozi wakuu wa Azam Media Limited akiwemo Abubakar Bakhresa ambaye ni mkurugenzi mtendaji, vile vile Omar Bakhresa na maafisa wengine waandamizi. Ilikuwa ni studio. Punde tutatoka hapo, tutaingia hatua nyingine za ziara ndani ya majengo ambako Mheshimiwa Rais anaonyeshwa. Ndani kwa ndani, lakini na nje pia umeona hadhira tayari imekaa ikimsubiri rais katika shughuli hii. Tuna studio mbalimbali hapa, na hapa ni rais akielekea studio 2. Hapa inashughulika zaidi na masuala ya michezo. Si unajua soka ndio lenyewe hapa, ndio kwake. Barabara. Pale unapoona tunajiandaa na mpira au ndondi, matangazo yetu tunafanyia kutokea studio hii. Tuwasikilize. Ahmadi Abdalla mwenyewe huyo, afisa mtendaji mkuu. Tumekuandalia maelezo mafupi kuhusu baadhi ya teknolojia ya kisasa tunayotumia hapa Azam Media kwenye mtandao wetu wa minara ya DTT, na kwa ridhaa yako naomba nikuonyeshe presentation yetu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wote, karibu sana Azam Media Limited. Tunatambua majukumu mengi ya kitaifa ulionayo, lakini mmeweza kutenga muda na kuungana nasi ili kuzindua mradi huu wenye tija katika sekta yetu ya utangazaji nchini. Tunasema asante sana. Bila kupoteza muda, Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako, sasa naomba kutoa maelezo ya kina kuhusu mradi wetu wa television ardhini ya DTT. Nianze na maeneo ambayo huduma yetu imefika mpaka sasa. Mpaka sasa tumeweza kufikisha huduma ya DTT ndani ya mikoa 21 katika kipindi cha takriban miaka 2.5, na hii imetufanya kuongoza katika kufikia mikoa mingi zaidi nchini. Kwa upande wa teknolojia, naomba nikuonyeshe kinachotofautisha na wengine katika tasnia ya urushaji wa matangazo na kutufanya tuwe bora zaidi. Tunatumia mfumo bora wa DVB-T2. Huu ndio mfumo wa kisasa duniani wenye ufanisi wa kiwango cha juu, yani higher efficiency modulation, katika kufikisha mawimbi ya television ardhini DTT, na unaweza kuhimili mvua nyingi na vikwazo vingine. Mfumo wa HEVC. Huu ni mfumo wa usimbaji video wa ufahamu ama high efficiency video coding. Hivyo una uwezo wa kusimba data nyingi katika mkondo wa mzunguko mmoja, yani single frequency channel, bila kupoteza ubora wa picha. Kwa mfano, sisi tunakusanya channel hadi 30 ndani ya frequency channel moja. Aidha, HEVC ina uwezo wa kutengeneza picha bora zaidi
ukilinganisha na mfumo wa zamani wa MP4 ama H.264. Azam TV ndio kituo pekee kinachotumia mfumo huu wa HEVC Tanzania. Channel za HD. Sisi ndio kituo pekee cha DTT kinachorusha matangazo ya picha yenye ubora wa juu ama mfumo angavu wa HD, yani high definition video format. Kituo cha uendeshaji cha mtandao ama Network Operation Center ama NOC. Kina miundombinu yenye kutuwezesha kudhibiti na kufuatilia mienendo ya papo kwa papo kwenye mikoa yote 21 tunayotoa huduma tukiwa hapa hapa Dar es Salaam. Mfano, tunaweza kupata taarifa muhimu kama vile kukatika kwa umeme au grid, kuwasha ama kuzima generator na kujua kiwango cha mafuta, kujua kiwango cha mawimbi ama signal yanayopokelewa kituoni pale pale site na yale yanayorushwa kwa watazamaji wetu. 5G broadcast. 5G broadcast ni teknolojia chipukizi na mpya duniani. Ifahamike kuwa minara yetu imezingatia hilo pia, kwani ina uwezo wa kutuma signal katika mfumo wa 5G na kupokelewa na vifaa vya 5G kama simu na tablets. Hii ina maana utaweza kustream matangazo ya Azam TV bila ya kuwa na data package au hata SIM card, ingawa matumizi yake rasmi hayajaanza. Hadi sasa mradi huu wa DTT umegharimu shilingi bilioni 45 kwenye minara 21 ndani ya mikoa 21 na takriban shilingi bilioni 5 kwenye headend. Matarajio ya baadaye. Tayari tumeanza mchakato wa kujenga kituo cha disaster recovery Kibaha. Vile vile tunatarajia kuanzisha huduma ya teleport services itakayowawezesha watu wengine kurusha channel zao kwa kutumia satellites mbalimbali kwa urahisi na kuifanya Azam TV kuwa kinara katika urushaji na usambazaji wa matangazo ndani ya Afrika. Sasa tutakuonyesha mfumo wa urushaji wa signal kuanzia studio mpaka kwa mtazamaji. Azam TV inakukaribisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba nikuoneshe jinsi mfumo wetu wa kisasa wa kurusha matangazo unavyofanya kazi. Hatua ya kwanza kuanzia studio, ambapo picha kutoka kwenye kamera hubadilishwa kwenda kwenye mfumo wa nambari. Nambari hizi husafiri kutoka kwenye kamera kupitia waya maalum kwenda kwenye seva. Ndani ya seva, data hii huchakatwa na kuwekwa katika mfumo wa kusafirisha kupitia satellite au fiber. Ujumbe huu hutumwa kwenda kwenye mkongo wa taifa na pia kupitia dishi maalum kwenda kwenye satellite. Ujumbe huu utapokelewa kwa dishi maalum kwenda kwenye minara yetu. Hapa pia tunapokea ujumbe kutoka mkongo wa taifa, kisha utatumwa kwenda kwenye chumba cha mitambo maalum. Mitambo hii itachanganua ujumbe huu, kisha itautuma ujumbe kwenda kwenye antena za mnara. Antena ya Azam TV itapokea ujumbe huu na kuusafirisha mpaka kwenye kisimbuzi. Kisimbuzi kitaurejesha ujumbe huu kutoka kwenye mfumo wa mtandao na kurudisha kuwa picha, na hivyo mteja wa Azam TV atapata kuona vipindi vyake pendwa kupitia kisimbuzi cha antena cha Azam TV. Mheshimiwa Rais, hivi ndivyo mfumo wetu wa kurusha matangazo unavyofanya kazi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, tumeona baadhi ya maelezo kwa kifupi kuhusu teknolojia yetu ya minara ya DTT. Vile vile tumeona pia kiasi cha uwekezaji uliotumika kutimiza mradi huu wa DTT. Vile vile tumeona mfumo wa urushaji matangazo kutoka hapa source kwa kutumia
ya mnara wetu wa Arusha, na baada ya hapo tutaungana moja kwa moja na mkuu wa mkoa wa Arusha ambaye yuko site hivi sasa. Mheshimiwa Rais, nikuombe uje ubonyeze kwenye screen na utupeleke Arusha. Karibu sana. Sasa Mheshimiwa Rais, tutaongea na mkuu wa mkoa wa Arusha kwenye screen hii. Arusha. Na Mvungi, unatusikia? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unatusikia? Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unatusikia? Halo? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unatusikia? Tupo studio. Nawasikia vizuri. Karibu sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hali yako? Salama. Shikamoo Mheshimiwa Rais. Marhaba, mnaendeleaje Arusha? Mheshimiwa Rais, Arusha tuko salama kabisa. Hatuna tishio lolote la kiusalama na wananchi wanaendelea shughuli zao. Na Mheshimiwa Rais, niseme tu tuko na Mheshimiwa Makamu wa Rais leo siku ya 3 na kesho tutahitimisha ziara yake. Tumepita wilaya ya Karatu, Ngorongoro na leo tuko Rumeru na kesho atamaliza, na tumeenda vizuri tu. Lakini tumepata mvua ya kutosha, wananchi wanaendelea na kilimo na mifugo nayo sasa ina nafuu kubwa. Baraka inshallah, baraka inshallah. Haya, na kuachia mkuu wa mkoa mpya wa Dar es Salaam umsalimie. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha, shikamoo. Nashukuru. Marhaba ndugu yangu. Hongera sana kwa Mheshimiwa Rais kuendelea kukuamini. Natumaini tunaendelea kuwa pamoja, tuwajibike kumsaidia Mheshimiwa Rais. Nashukuru sana. Sisi Dar es Salaam tuko salama. Tulikuta vuguvugu kidogo la migomo, lakini Mheshimiwa Rais ametusaidia kwa kiasi kikubwa na kwa mbinu zile zile ulizotoka nazo zamani kule ulikokuwa. Nashukuru sana, tuko pamoja na ni wajibu wetu, tutaendelea kuwajibika. Asante sana, asante sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nakushukuru sana na kutakia kazi njema. Nisalimie wananchi wote Arusha. Nashukuru sana Mheshimiwa. Nitawasalimu na wanakuombea sana Mheshimiwa Rais, tunakukumbuka sana na tunakuahidi kuendelea kuwajibika kwa maendeleo ya nchi yetu kama unavyotuongoza. Amen. Sasa ile ndio site yetu ya Arusha ndipo alipo Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Rais, hapa tumefika
tufikie mwisho wa presentation yetu. Shukrani sana. Asante sana. Asante sana. Shughuli inazidi kunoga hapa Hassan, kama unavyoona tumekwisha ungwa moja kwa moja kwenye mnara wetu mmoja wa DTT kule mkoani Arusha, maeneo ya Temi pale, na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezungumza moja kwa moja na mtendaji wake mkuu wa mkoa wa Arusha John Mongela, akamuunganisha pia na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye huenda hii ikawa hafla yake ya kwanza kubwa kutoka Kagera. Bila shaka amekuja na mguu mzuri wanasema. Na sisi pia tutamkumbuka katika historia kabisa. Na sasa shughuli ndio inaenda kuanza vizuri kwenye uzinduzi wenyewe. Ni uzinduzi wa mradi wa minara ya kurusha matangazo ya televisheni ya ardhini DTT. Matangazo ya moja kwa moja unaendelea kuyapokea hapa. Furaha tu nyuso zinadhihirisha hilo, wakielekea sasa kule kwenye jukwaa ambako ndipo utafanyika uzinduzi, na anayezindua si mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, wageni waalikwa wa marika yote, hadhi wako wananchi ambao kawaida ongeza kusema kuingia wakachanganyika sehemu kama hii si rahisi, lakini tumewaalika, tuko nao hapa ili burudani ni kwa wote. Burudani kwa wote. Wote wanasubiri kumsikiliza rais nini atazungumza, lakini kubwa na la msingi ni uzinduzi wa mradi wa minara ya kurusha matangazo ya televisheni ya ardhini DTT. Tuna minara 21 Hassan. Tukiwa tunaongoza Tanzania. Idadi hiyo ni kubwa kwa sababu kiushindani au kiulinganifu kufikisha minara yote hiyo si jambo dogo. Ukiangalia kuanzia ujenzi na teknolojia inayowekwa hapo, ndio maana ukitajiwa bilioni 45 mpaka 50 hapo, unaona ni zimewekwa sawa sawa, zimekaa mahali sahihi. Uzinduzi ni kitu cha shangwe, kitu cha furaha. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na ugeni watachukua nafasi. Wakati huu brass band tunaomba mjiandae kwa ajili ya wimbo wa taifa pamoja na wa Afrika Mashariki. Naam, karibu sana Mheshimiwa Rais, karibu na wageni wengine wote ambao tumewalikeni mahala hapa. Mheshimiwa Rais anakwenda kuchukua nafasi yake. Wakati huu tuendelee kusimama ili tusubiri wenzetu wa brass band wakijiandaa kwa wimbo wa taifa na ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kwa hakika ni jambo kubwa la furaha. Mheshimiwa Rais amekwisha wasili hapa na ameshuhudia mwenyewe mambo yalivyowekwa kwa teknolojia ya hali ya juu sana na kampuni hii ya kizawa ya kizalendo Azam Media Limited. Naam, bila shaka sasa tuko tayari. Brass band mtuongoze kwa wimbo wa taifa.
Mashariki, kwani sisi ni wamoja, ni ndugu, kama ambavyo maneno mazuri kwenye wimbo huo yalivyo imbwa. Na wakati huu sasa, Mheshimiwa Rais, kwa pamoja na wageni wengine, tunaweza tukakaa tuwakaribishe viongozi wetu wa dini ili waweze kutusomea dua na sala, iwe ni baraka za Mwenyezi Mungu kwa shughuli hii ambayo Mheshimiwa Rais amekuja hapa mbele zetu kutuongoza na kuzindua shughuli hii iliyo muhimu sana. Tutaanza nawe Sheikh wa kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yetu Sheikh Walid Al-Had Omar, ili tusomee dua, mambo yaende sawa sawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursalin. Ya rabbal alamin, tunakuomba katika mkusanyiko wetu huu wenye kusudio la uzinduzi wa minara hii ya kurusha matangazo ambao tumekusanywa na ndugu zetu wa Azam Media, kama ulivyosema katika kitabu chako kitukufu kwamba hukuiumba ardhi wala mbingu na vyote vilivyomo ndani yake kwa mchezo, bali ni kwa makusudio maalum. Na kama alivyosema kipenzi chetu na kipenzi chako Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba Mungu subhanahu wa ta'ala anampenda yoyote anayefanya mambo yake kwa umakini na kwa wema na udhibiti zaidi. Kwa hayo mawili tunakuomba Mwenyezi Mungu uijalie shughuli yetu hii muhimu ipite katika makusudio yale ambayo wewe yatakuridhi, lakini pia yataturudishia kheri na ridha zako na manufaa hapa duniani. Ya rabbal alamin, kwa vile tumekusanyika hapa, sisi ni binadamu wako tukiongozwa na mama yetu mtukufu Daktari Samia Suluhu Hassan, uchukue dhamira zetu zote hizi uziweke katika ukuu na ufalme wako, ili yale yote yatakayofanyika hapa yalete manufaa na makusudio yaliyokusudiwa. Lakini tunakuomba jambo kubwa zaidi, nalo ni kudumisha amani ya nchi yetu na dunia yote kwa pamoja, kwa sababu kama ulivyosema na kuizingatia amani ndiyo kichocheo na ndiyo dhamira ya mambo yote, basi udumishe amani ya nchi yetu. Na vile vile tunaendelea kumwombea rais wetu pamoja na wale wote wanaomsaidia katika majukumu yao ya kila siku, umfanyie wepesi na umwondoshe uzito katika yale ambayo kwamba kama kawaida kibinadamu yanatokea katika utendaji wa kila siku. Na sisi tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uendelee kutufanya ni raia wema wenye utii, lakini pia wenye usikivu kufuata maagizo yote yanayotoka kwa viongozi wetu akiwemo rais wetu. Mwisho kabisa tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa baraka ya mitume yako akiwepo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala hatukufundishi kwa sababu huhitaji bayani wala tafsiri katika maisha ya mwanadamu ya kila siku, utupitishe katika njia ambayo kwamba itatufikisha mwisho mwema, ili sisi sote pamoja na mambo haya tunayofanya hapa duniani, lakini utitie katika ufalme wako wa kupata pepo yako na utukinge na adhabu yako ya moto. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Asante sana kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walid Al-Had Omar Kawamba kwa dua hiyo. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa ridhaa yako namkaribisha mwakilishi kutoka Baraza la Askofu Tanzania TEC, Father James Ngonyani. Karibu sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ee Mungu Baba mwema mkarimu, Baba mataifa yote, tunakuja mbele zako kwanza tukishukuru kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Ee Bwana, tunakushukuru pia kwa amani unayotujalia katika taifa letu. Tunakuomba uwashe nyoyo zetu kwa upendo wako wa kimungu utakaotuwezesha kushinda utengano, ushindani na chuki, na utunganishe wote katika muungano wa kindugu.
Tunakuomba uendelee kutuangalia kwa macho ya huruma sisi watu wako wa Tanzania ambao nasi tunahesabika kati ya mataifa ya dunia, na utujalie wingi wa amani na baraka zako. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru sana kwa ajili ya viongozi wetu wa Tanzania ambao unatuamuru tuwaheshimu kwa kuwa mamlaka zote hutoka kwako. Tunakuomba umwangalie, umlinde na kumbariki rais wetu mpendwa sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu umjalie afya ya roho na ya mwili ili aweze kutimiza wajibu wa kazi zake kadri inavyostahili. Tunaombea pia viongozi na watawala wetu wote ili waendelee kuajalia hekima na busara ili waliongoze taifa letu kwa haki na amani. Bwana, kwa maongozi yako ya ajabu umependa kubariki juhudi na kazi za viumbe vyako. Tunakuomba ubariki shughuli yetu ya leo, utupe kibali cha kuanza na kukamilisha salama, tujalie ulinzi wako. Tunaziombea kazi za wanahabari wote kwa namna ya pekee, hawa ndugu zetu wa Azam Media kwa bidii katika kazi zao za kuhabarisha, kuelimisha na kuburudisha jamii yetu. Tunawaombea baraka, amani na furaha na ufanisi wa wafanyakazi wote. Waongoze waweze kufanya kazi zao vema kwa heshima, haki na upendo. Wajitambue kwamba wanashughulika na manufaa ya wote na wafurahi kwa kuchangia ustawi wa taifa na dunia. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amin. Asante sana Father James, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Nape Nnauye, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu Profesa Joyce Ndalichako, Mkurugenzi mtendaji wa makampuni ya Said Salim Bakhresa ndugu Abubakar Bakhresa, Afisa mtendaji mkuu wa makampuni ya Azam Media Limited ndugu Tido Mhando, Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu Albert Chalamila, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Dar es Salaam ndugu Abbas Mtemvu, na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nyote kwa pamoja karibuni sana mahala hapa. Kwa furaha kubwa tunawakaribisheni. Kwa wakati huu sasa tunamkaribisha afisa mwendeshaji mkuu kutoka Azam Media Limited Division ya utangazaji ndugu Yahya Mohamed afanye utambulisho wa wageni wetu waalikwa pamoja na uongozi wa Azam Media Limited. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia. Meza kuu, viongozi mbalimbali, wageni waalikwa wote, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Siwasikii. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mmesikika. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi yangu ni ndogo tu kuwatambulisha viongozi wa Azam Media pamoja na wageni mbalimbali ambao tumewaalika. Naomba nianze na kutambulisha kundi la kwanza. Mheshimiwa Rais, naomba niwatambulishe wakurugenzi wa Azam Media Limited, Bwana Omar Bakhresa pamoja na Abubakar Bakhresa ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa Azam Media Limited. Bwana Omar pia usimame hapo ni Mheshimiwa Rais. Asante. Mheshimiwa Rais, naomba pia niwatambulishe
watendaji wakuu wa Azam Media Limited ambao wao kwa mchango wao wamekuwa wakipambana kwa kazi kubwa kuhakikisha wanaweza kutimiza wajibu wao vizuri na kuisogeza mbele sekta ya mawasiliano ya umma hapa nchini. Naomba nimtambulishe mtendaji mkuu wa makampuni ya Azam Media, mzee wetu ambaye hapendi kuitwa sana mzee, Tido Muhando. Yeye anasema ni kaka yetu, ni rafiki, kwa tunakaa naye kwa raha sana mzee Tido Muhando. Lakini bwana Tido Muhando anasaidiwa chini yake na ma-CEO wengine ambao wao pia ni wakuu wa divisheni ambazo ni za biashara, divisheni ya teknolojia pamoja na divisheni ya utangazaji.